ಸರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಗ್ರೇ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇವಾಗ ಮಾಡಿಸಿ. ಹಾ ಸೊ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸರ್. ಸರ್ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಯೋಗೇಶ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯನವರು ಸೈಬರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಸೊ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಸರ್ಗೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಸೊ ನನ್ನೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಸೊ ಸಮಯ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಯೋಗೇಶ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡಲು ಹೊರಟಿವಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸ ತಜ್ಞರು ಕೊಡುವಂತಹ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಉತ್ತಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸುವುದು, ಯಾರು ಮರಿಕೊಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಹೊರಟಿವಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಸೈಬರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ವರ್ನಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಬಲತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಥ್ರೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೆದರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಅಪಾಯ ಎಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ವರ್ನಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ವೀಲರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೈಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಕೀ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ಕೂಟಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕೀ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲತೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಕೀ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಯಾವುದೇ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆದರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಬೀಗದ ಕೈ ನಾವ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೀಗ ಮತ್ತೆ ಬೀಗದ ಕೈ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಳ್ಳ ಬರ್ಬೋದು, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಬೆದರಿಕೆ. ನಮ್ಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನು ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಲಾಕ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೇಲಿರೋ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಕಳ್ಳ ಬಂದು ಮನೆ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕದಿಯೋಂತ ಅವಕಾಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿ ಸರಿಯಾದ ಬೀಗ ಕೈ ತಗೊಂಡು ಬೀಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು
ಮನೇನ ಬೀಗ ಹಾಕಿದೀನಪ್ಪ, ನನ್ಗೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ ಕೆಲ್ಸದ ಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಪಾಯ ಬಂದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಬಲತೆ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಲಾಕ್ ಸರಿ ಇತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಆ ಲಾಕ್ ಬೇರೆ ಬೀಗ ಕೈಯಿಂದ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಅದು ವೆಹಿಕಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಇಷ್ಟು ಯಾವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪಾಯ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ರೂಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೈರಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದಿರ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಡೈರಿನ ಒಂದು ಲಾಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೀಗ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಬೀಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬೀಗದ ಕೈನ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀರಾ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಬೀಗದ ಕೈ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಲಾಕರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರ್ದಿರೋಂಥ ಪುಸ್ತಕ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡ್ರಾಯರ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬೀಗ ಕೈನ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅದು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ 3 ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಥ್ರೆಟ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ತೀರಾ. ಭೂಕಂಪ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಪಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಭೂಕಂಪ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಆ ಮನೆ ಕುಸಿಬಹುದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಆಗು ಹೋಗುಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗತ್ತಾ, ಲಾಭ ಆಗತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ. ಅದೇ ತರ ನೀವು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಆಗ ನಿಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಫೈಲ್ಸು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಪಾಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನ್ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಡ್ರಾಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾಯರ್ ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಭದ್ರತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 3 ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ದುರ್ಬಲತೆ, ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಹೇಗೆ ಈ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಎಂದರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರೋ ಡೇಟಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ, ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗೌಪ್ತವಾಗಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಗೆ ನಾವು ಮಣೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ? ಒಂದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇವಾಗ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ನಾವು ಸರಿಯಾದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಾ ಇಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಳ್ಳತನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ
ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಭದ್ರತೆ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ತರ ಭದ್ರತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಆ ಭದ್ರತೆಗಳು ಏನು, ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸೋದು, ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್, ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸಮಗ್ರತೆ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಗೌಪ್ಯತೆ, ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಲಭ್ಯತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೋಣ. ನಾವು ATMಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ATMಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಡ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ATM ಕೋಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಆ ಕೋಡ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಒಂದು SMS ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ SMS ಅಲ್ಲಿ OTP ನಂಬರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ OTP ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ವಾಪಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಹಣ ನೀವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತೀರ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ನೀವು ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದು ನಿಮ್ದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ನಿಮ್ದೇ ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವೇ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓನರು, ನಿಮ್ದೇ ದುಡ್ಡು, ನೀವೇ ಅದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವೇ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ATMಗೆ ಹೋದಾಗ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಂದು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಹಣ ನೀವು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮುಂಚೆ, ಎಷ್ಟು ಹಣ ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಿದ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಮಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ದಾಖಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಸುರಕ್ಷತೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆ ಸುರಕ್ಷತೆಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ್ಲೇನೆ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕದಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದನ್ನ ಕೋಡ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ದುಡ್ಡು ಏನಿದೆ ಅವರು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಪಡಿಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆ, ಗೌಪ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಿಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ನೀವು ATM ಹೋಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳೋದು ಮತ್ತೆ OTP ಕೇಳೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ದೃಢತೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತೀರಾ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ SMS ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ಕೊತೀರಾ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮುಖಾಂತರ ತರಿಸ್ಕೊತೀರಾ, ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಅದರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದೊಂದು ರಕ್ಷಣೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಲಭ್ಯತೆ, ನೀವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ವಾಪಸ್ಸು ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ದಿವಸದಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಾರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಸರ್ವರ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು, ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇವೆಂಟ್ ನಿರಾಕರಣೆಯು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇವೆಂಟ್ ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾರಿಂದ ಯಾವ ATM ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಲಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಕೌಂಟ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಇದು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ನಿಮ್ದು ಸುರಕ್ಷಿತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡ್ರಾ ಆಗೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ATM ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡ್ತಿದಾರ, ಗಮನಿಸಿದಾರ. ಹಂಗೇನಾದ್ರೂ ಸಂಶಯ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವುದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಏನಾದರೂ ಹ್ಯಾಕರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೈಗೆ ವಶವಾದರೆ ಅವರು ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, SMS ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನಿಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಳವಡಿಸಲೇಬೇಕು. ಅದು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ 3 ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇದೇ ಆಂಟಿ ವೈರಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇದೇ ಆಂಟಿ ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇದೇ ತರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೌಪ್ಯತೆ, ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಫೈರ್ ವಾಲ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫೈರ್ ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಯೂಸರ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ಏನೇನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿರಬಾರದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳು ಯಾವುವು? ಒಂದು, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅರಿವಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾವು ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಚಾರವಾದಾಗ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಪೇಪರ್ ಓದಿದಾಗ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಜನನ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೋಸ ಹೋಗೋದೊಂದು ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಗಳನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಷ್ಟ ಆಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟು. ಮತ್ತೆ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇನು ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ್ದೋ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ಬೋದು, ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಪೂರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಅವರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು, ನಂಬರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳಾಗ್ಲಿ ಆ ತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್ ಅಥವಾ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾರ ಕೈಲಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ವರ್ಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟವಾದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಲಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಂಥದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಗಿನ್ ಅದೇ ತರಾನೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ದಿರೋದಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲು ಯಾವುದೇ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂಸರು ಇಂಥ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇಂಥ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಕಂಪನಿ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಥವಾ ಈಗಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ಲೌಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತರಹದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್, ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕವಚ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂಸರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರ ಅಲ್ವಾ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಲೌಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೈರ್ವಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಂಟಿ ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ? ಇವಾಗ ತಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾನ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸದಂತೆ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ನಾವು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ತರದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಫಿಶಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಸೈಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಈವ್ಸ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮೈನಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಮಾಲ್ವೇರ್
ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹದ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡೇಟಾ ಬ್ರೀಚ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾಲ್ವೇರ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕದಿಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಲಿಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಮಲಿಷಿಯಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಏನೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ, ಮಾಲ್ವೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ವಾಪಸ್ಸು ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ಸನ್ನ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಳ್ಸೋದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ತಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಬರ್ತಾ, ಇಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪಾಪಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಪಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಲಿಂಕ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಫ್ರೀ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು % ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಅಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಆಡ್ ಈ ಅವಧಿಯಿಂದ ಈ ಅವಧಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಕಂಪನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಸೈಬರ್ ಹ್ಯಾಕರ್ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಡ್ವೇರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಮೇಲ್. ಅಂತ ಇಮೇಲ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋಗೋ ತರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ರೆ ಹ್ಯಾಕರ್ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅವನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಮೇಲ್ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟರ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕಂಪನಿ ಲೆವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಇದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಂಟಿ ಸ್ಪೈವೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಆಡ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋ ಮಲಿಷಿಯಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬರೋದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಸೊ ತಡೆಗಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಮೇಲ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಮೇಲ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಎರಡನೇದು ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಟ್. ಈ ಬಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಲಿಂಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಲೇಷಿಯಸ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಲೇಷಿಯಸ್ ಸರ್ವರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಳಿಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹ್ಯಾಕರ್ ಯಾರು ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಬಾಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಚಿಹ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ ಯು ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ ಯು ರೋಬೋಟ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬಾಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಯಾವ್ದೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ತಡಿಬಹುದು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ವೇರ್ ಅಂತ. ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಮಲೇಷಿಯಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡೇಟಾನೆಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಹ್ಯಾಕರ್ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ವೇರ್ ಕಳ್ಸಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಡಿಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಡಿಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅದೇ ಡಿಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಓಕೆ ಇವರು ಡಿಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರೇಸಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಆ ಡೇಟಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅವರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ದು ಕಂಪನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಕಂಪನಿ ಅವರು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೈವೇರ್ ಅಂತ. ಸ್ಪೈವೇರ್ ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ದಿಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಗಿನ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಫೈಲ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು. ಏನಾದ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅದನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಯಾವ್ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಮೆಝಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಸ್ಪೈವೇರ್ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಏನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ತಡೆಗಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಂಟಿ ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ವೈಸು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆದಾಗ, ಈ ತರ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಆಂಟಿ ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ತರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಆಂಟಿ ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. HTTP ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. HTTPS ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, HTTP ಆದ್ರೆ ವರ್ನಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಸ್ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫೈಲ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಕೋಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಯಾವ ತರ ಅದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೈಲ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಬಂದು ಏನಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫೈಲ್ಸ್ಗಳು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹ್ಯಾಕರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಂಟಿ ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಎನೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆಂಟಿ ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ
ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ ಬಂದು ವೈರಸ್. ಈ ವೈರಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಫೈಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಫೈಲ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವೈರಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ, ಅದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆಂಟಿ ವೈರಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಆಂಟಿ ವೈರಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ವಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ವಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್. ಈ ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೂ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ನ ಥ್ರಾಟಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. CPU ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ 100% ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೌಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೌಸ್ ಕರ್ಸರ್ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಂಟಿ ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಮಲಿಷಿಯಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಆ ಮಲಿಷಿಯಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಂಟಿ ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಏನು ಆಂಟಿ ವೈರಸ್ ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವೋ ಅದರ ಚಿಕ್ಕ ಸಮ್ಮರಿ ಅಥವಾ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೈರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟ್ರೋಜನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಪೈವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹ್ಯಾಡ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಫಿಶಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ತರ ಇದೆ. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೇಲ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವೇಲ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಣ್ಯತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಅಂತವ್ರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಮಲಿಷಿಯಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ವೇಲ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ವೇಲ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹ್ಯಾಕರ್ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಕರ್ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಯಾವುವು? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್, ಆದರೆ ಬೇರೆ ತರ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳು ಆಗ್ಬಹುದು. ಅದು ಯಾವ ತರ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಮಿಡಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಮಿಡಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನೀವು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಬ್ರೌಸರ್ ಮುಖಾಂತರ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಈ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಮಿಡಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೀವು ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯಾವ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯೂಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಅದನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬಾಟ್ನೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ
ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳ್ಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, SBI, ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ನಿಮಗೆ ಪೇಜ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇನ್ನೂ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಸೇರಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೈನ್ ಸರ್ವರ್ ಏನಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವರ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಟ್ಯಾಕರು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಬಾಟ್ನೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಡಾಸ್, ಡಿನಯಲ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಬಾಟ್ನೆಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೇ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸರ್ವರ್ ನ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗೋದು. ಅದೇ ತರನೇ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಡಿನಯಲ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಜಾಕಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇದು ಬಂದು ಮೈನಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ನಬಲರ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೈನಿಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಂದು ನಿಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ CPU ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಮೊರಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆಂಟಿ ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಜಾಕಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಈವ್ಸ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್, ಇದು ಅದೇ ತರನೇ ಸೈಬರ್ ಥ್ರೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ 50 Mbps ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು 49 Mbps ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಯೂಸ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮೈನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ಮೈನಿಂಗ್ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇದು ಒಂದು ಮೈನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನ ಅವ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ SQL ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ. SQL ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಲಾಗಿನ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ SQL ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದಾಳಿ ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಮಲಿಷಿಯಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಹ್ಯಾಕರು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂತಾನೆ. ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್. ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಶೂನ್ಯ ದಿನ ದೋಷಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ವರ್ನಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಆ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹ್ಯಾಕರ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಬಂದು ಶೂನ್ಯ ದಿನದ ದೋಷಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಫೈರ್ ವಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರೋದನ್ನ ತಡಿಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೂಲ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಥ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಥ ಯೂಸರ್ ನೇಮು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಬ್ರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಂದು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ನೀವು
ಗ್ರಾಹಕರ ಅಂತ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ನೀವು ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿಯವರು ನಿಮ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಥವಾ ಕರೆದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ನಿಮ್ನ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರಾನೇ ಫೈರ್ ವಾಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾನ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಫೈಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಫೈಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಡಿಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ತಡೆಗಟ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಬೇರೆಯವರು ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಂಟಿ ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೈವೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹ್ಯಾಡ್ವೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂತವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಬೋದು. ಒಳನುಗ್ಗುವಿಕೆ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟ್ರೂಷನ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗುರುತು ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಇದು ಒಂದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಯೂಸರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೈರ್ವಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ, ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಮುಖಾಂತರ, ಆಂಟಿ ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮುಖಾಂತರ, ಆಂಟಿ ಸ್ಪೈವೇರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಏನು ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ಭದ್ರತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಭದ್ರತೆ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಫೈರ್ ವಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭದ್ರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಿಂತ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸೆಸ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭದ್ರತೆ ಅಂತ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಭದ್ರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು, OTP ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, SMS ಬಂದಿರೋಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಅದರ ವಾಪಸ್ ಕೀನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಭದ್ರತೆ. ಕ್ಲೌಡ್ ಭದ್ರತೆ, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಭದ್ರತೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮಾಹಿತಿ ಭದ್ರತೆ, ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಏನು ನೀವು ವಿಷಯವನ್ನ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಆಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಭದ್ರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗುರುತು ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೀವು ಜನರಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಶಿಯಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ನೀವು ಯೂಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೋತಾರೆ, ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು. ಕೆಲವು ಸತಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಭದ್ರತೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಕರ್ ಕೈಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪವರ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಫೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಪೂರ್ತಿ ಪವರ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಭದ್ರತೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಒಂದು ನೀವು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಿಗದಂತೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ರಾಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅವರು ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಾಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ತರ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ, ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ, ಇದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬಂದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೈರ್ವಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಂಟಿ ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ತರ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದ್ಸತಿ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಡಿಟ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅವರು ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಫೈರ್ವಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅನುಸರಣೆ, ಪಾವತಿ ಕಾರ್ಡ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡೇಟಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದೇನಿದೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ನಾವೇನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫೈರ್ವಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಂಟಿ ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಂದು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನುಗ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ವರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ
ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮುಗೀತು. ನಾನು 2 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಫೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಜಾಬ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬುಕ್. ಒಂದು ಸೈಬರ್ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಸೈಬರ್ ಬುಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಥ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂತದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೋಗೇಶ್ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ರಮೇಶ್ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ. ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ತಿಳಿಯೋ ತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. KST ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಮೇಶ್ ಸರ್, ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವೆಬಿನಾರ್ಸ್, ಆನ್ಲೈನ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಯು ಅಗೇನ್ ಫಾರ್. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಏನಂದ್ರೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ವಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಶೂರ್ ಸರ್, ಶೂರ್ ಶೂರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸಿದ್ದೇಗೌಡ್ರ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ದು ಆಯ್ತು ಟಾಕ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಗಳು, ಹಾಗೂ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೌರ್ಬಲ್ಯತೆಗಳನ್ನ ತೊಡೆದಾಕ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ KSA ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Dr. Rajashri madam, good afternoon. Yes, sir. Very good afternoon, sir. Good afternoon. Thanks for joining. Our chairman will also be joining in Yes. 5 minutes. We'll start at 4 minutes. Right, sure. In between, we have some other meeting. We'll be there for 10-15 minutes. Then we have to Yes, go. yes, sure. I'll be waiting. Yes. I'll be waiting for them to start. Yeah, 4 o'clock.
कैसे किए कुछ कौन सा डावा है ना पैटर्न ये हम देखने का यूज ही है डिस्टर्ब नहीं होगा Yes, sir. It's audible and visible, sir. Good afternoon, sir. Kushal Das, sir. Kushal Das, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Yeah, I am here only, sir. I am here. Thanks for joining. Thank you. Thank you very much for organizing this beautiful symposium, this one talk. And I think that Dr. Rajeshri has joined. Yeah, she has joined. Right. In another 5 minutes, we'll be starting. Fine. Thank you, sir. No problem. And will also be joining. Yes. Yes. Monday, madam's talk is there. Yes. Monday, madam will give a talk. Yes, sir. She'll be giving a talk. She is keeping ready. I will tell her to send the PowerPoint presentation to Umesh sir. I will Okay. tell you. So that will be good for her in case she unable to upload or something. Yeah. So Umesh sir can manage. Our chairman has joined now. Sir, Dr. Kushal Das, pranam sir. Namaste, Pranam. Bhalo achi. Bhalo achi. Thank you. How are you, sir? Fine. Thank you. Thank you. Please take care of your health. Dr. Ramesh sir. Yes, sir. Yeah, I just request you, just before you start, you please introduce you as, and also Ayappan sir, that who are you and who is Professor Ayappan sir, because in a discipline is different, so these are gynecologists, so they must know it. Yeah, I have already told madam that our chairman will be joining. Yes, that's what you just introduce. No need. No need. No, it is interdisciplinary, sir, we are promoting to understand the other people, sir. Other field of stalwarts, specifically person like you. No, please. Just one line, 2 lines, just Dr. Ramesh. No, nothing, no formalities. That's all. There is a talent search program. So Yes, I know that. Yes, sir. Yes, sir. Dr. Rajeshri madam, our chairman has joined. thank you. Namaste. Yes, sir. Our chairman, as You you ready, know, madam? Good evening, sir. Padma Shri awardee, former Director General, Please. and presently is the Chancellor of Central Illa, Agriculture illa. University, and also Chairman of NABL, and many more Dr. things. Ramesh is the CEO of the academy. So you are seeing him. He's a senior fisheries scientist and several other degrees to his credit. And so especially in intellectual property management and so on. So we both are here. Welcome to you, Dr. Kushal Das and Dr. Rajeshwari, Dr. Rajeshri. Can we start? Yes, sir, we can start, sir. Dr. Rajeshri, you are ready, no? Yes, I'm ready, sir. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಎಲಿವಾಲ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ನಮ್ಮ BLD BM ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ವಿಜಯಪುರ. We also have with us our senior colleague, Dr. Kushal Das, senior professor at the BLD University from Vijaypura. And we are joined by Dr. A.M. Ramesh, CEO of the KSTA,
and Mr. Umesh Gatge and other audience. To all of you, to all of you, warm welcome. ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಬಿ ಎಂ ಪಾಟೀಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. MBBS ಮತ್ತೆ MS ಆಬ್ಸ್ಟೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೈನಕಾಲಜಿ ಮಾಡಿ ಆನರಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಫೆಲೋ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಸ್ಟೆಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಅದು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ PhD ಸ್ಕಾಲರ್ ಇನ್ BLD ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ more than 12 years of experience and teaching for more than 17 years, research again with more than 30 published papers, national and international journals. She gives a lot of public outreach programs and talks on issues related to obstetrics and gynecology. We all know how important it is to not only women's health, the human society and human health. And today she'll be talking about the mortality in mothers and the infants. And then she I would like to mention that she's an active member of the Indian Medical Association and presently doing her research on prevention of postpartum hemorrhages. And she's also executive member and honorary secretary of the Bijapur Obstetrics and Gynecological Society. So with all this, Dr. Rajeshwari G. Eliwal, Professor, BM Patil College, BLD University, Bijapur ಅವರು ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇದು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮುಖ್ಯ, ಯಾವ ಥರ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. The talk will also be on the YouTube as we go along, so there will be large number of viewers and participants. ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡುತ್ತಾ I request Dr. Rajeshwari Eliwal to make your presentation. Thank you very much. Thank you, sir, for the kind words. I am deeply honored and humbled that I got an opportunity to speak on this platform, and I really thank Das sir for the same. I shall be going directly to my topic, which is on maternal and infant mortality. Share the slide. So, could I have a confirmation everybody is able to see the slides? Yes, we can see. Yes. So I think I can go ahead. So this topic, maternal mortality and infant mortality, is something very close to the heart. And for a nation to build, to say that it is glorious, to say that it is developed, we have to care for our women and care for our children. So this is the importance of this topic, and this is why I have chosen this topic. So I bring greetings from my institute, which is deemed to be university, Shri B.M. Patil Medical College Hospital and Research Center in Vijayapura. Myself already have been introduced. I am working as a professor in the medical college. So what do you mean by maternal mortality? So general concept is that people decide to have a family, get married, decide to have a family, and everything is going to go well. But in reality, this doesn't happen. There are women who will suffer from many diseases, many incidences are there where the woman loses her life during the pregnancy. So we don't want the woman to lose her life during the pregnancy or due to pregnancy related complications. And this is not anticipated. This is not an anticipated event for a family, because age is young, girl is just married, few years into the marriage and just settling in life, and suddenly something like this comes along. So awareness about this entity, that there is such thing called maternal mortality, is very important, so that it can help us to bring down such incidences.
So by definition, the annual number of female deaths from any cause related to or aggravated by pregnancy or its management, excluding accidents. Accidental deaths means accidents during pregnancy and childbirth or within 42 days of termination of pregnancy. That means immediately after the birth. That is also considered in the maternal mortality, irrespective of the duration and the site of the pregnancy. So it is calculated by the annual number of female deaths per 1 lakh live births from any cause related to or aggravated by pregnancy or its management. So this maternal mortality ratio was very, very high in India for a long, long time. And now with all efforts from public sector, from private sector, it is coming down. But still we have not reached our goals. We have not reached our goals. If you consider the world population, India contributes a lot of, contributes maximally to the number of deaths due to maternal mortality. Coming to the infant mortality is the death of an infant before his or her first birthday. So we consider infants as a child who is less than 1 year. So these are the children who are very, very delicate. Okay, so you have to give a lot of care for them. Then the survival becomes more. So infant mortality rate is the number of infant deaths per every 1,000 live births. So maternal and infant mortality ratio is an important marker of overall health of the society. So if these two numbers are less, it means that you are caring for your society. So we'll go into the details of the maternal mortality. So are women safe? Now this picture is from one of the ancient Greek temples where they show that the mother is being taken away by the angels. Angels are taking the mother away and the attender is taking the baby away. So she has lost her life during childbirth. Approximately 810 women die from preventable causes related to pregnancy and childbirth every day. That's how high the maternal mortality is. And 94% of all the maternal deaths occur in low and lower middle income countries. And if you see who is the vulnerable group, it's the young adolescents. Young adolescents aged 10 to 14 forced into marriage, and they face a higher risk of complications and death as a result of pregnancy than other women. Although our country has made 18 years is the minimum age for a woman to get married. But there are instances of child marriages or marriages just below 18 years. We do see them in day-to-day practice. So maternal mortality, and this is the world scenario up to 2020. If you see here, the lighter color ones are where the maternal mortality is less. That is less than 10, that would be single digit number. 10 to 25, you get this maternal mortality lower range, but this is more so in the West European countries, Russia, America. They all have maternal mortality less than 20 to 25. Right. But if you see where it is more in the African countries and India. They say that India and Nigeria combined would lead to 20% of the maternal mortality across the globe. So that's how high, and that's the great, huge contribution from the Indian subcontinent, and even other countries of South Asia. They also have higher maternal mortality.
So what is the global maternal mortality rate? It is 152. If you see in some of the African countries, it goes up to 800 to 1000, 800 to 1000 women per 1 lakh live births. India now, this year's November 2022 data says that the maternal mortality has come down to 97. 97. 20 years ago, it was around 400. Karnataka has been doing well and its numbers have dropped to 69. 69, that is lesser than last time it was calculated, that is last year, where it was around 93. The WHO, World Health Organization, which looks after the health of the entire world, they suggest that it should be around 70. So we are just coming around that for Karnataka. Only 8 states in India have maternal mortality less than 70. The rest are above it. So these are the numbers where you can see that the maternal mortality is coming down. But my question to the students would be, why do we need to take years and years and years for it to come down? Why can't we do something drastic where we could get good numbers in a very short period of time? Because if it takes so much of time, then you imagine so many women are going to keep on losing their lives. And this is the maternal mortality rate in India 2020 latest data. You can see that if you take some of the states, they still have high numbers, especially Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar. All of them are having high maternal mortality. If you compare it to the southern states, you got less. But in the southern, as usual, Kerala has less maternal mortality. It may be because of the high education status over there. Karnataka is doing well, but not, if you take in the southern states, Karnataka is still the highest. In Karnataka, we have been seeing the maternal mortality rate increase or coming down at a slower pace. These are the districts where it is there in the higher range, and most of them are in the northern part of Karnataka. So coming to saving mother's life, why are the women dying? The question arises, isn't pregnancy a normal phenomena where you can just deliver and have a kid and be happy and everybody in the family is happy to see a bouncing baby? But for some women, it doesn't happen like that. The most common cause of death would be due to pre-existing medical conditions exacerbated in pregnancy, such as diabetes, malaria, HIV, obesity. For us, the most important cause which we are seeing around here in our place would be the bleeding during pregnancy. That itself causes 27% of the death. You can see 1/4, roughly 1/4 of the causes of maternal mortality would be due to the bleeding during pregnancy. It could happen during pregnancy when the baby is still inside the mother, that is known as antepartum hemorrhage, or it could happen immediately after the delivery of the baby, where the uterus fails to contract, leading to torrential bleeding, which is known as postpartum hemorrhage. Another interesting condition would be pregnancy-induced high blood pressure. The blood pressure in the pregnant woman increases and causes multiple complications, and that causes 14% of the death. 11% would be due to infections during pregnancy. Abortion complications. Abortion, what do you mean by abortion? It is when the baby is expelled prior to the chance of it from being alive if it is born at that particular time. For instance, if you say that the total duration of pregnancy is 280 days, which corresponds to 40 weeks. If a baby is born at 39 or 38 weeks, it will survive. If the baby is born at 30 weeks also, it will survive. But if the baby is born at 20 weeks, it won't survive. So those cases are called as abortion. Okay. So if somebody cannot carry her pregnancy up to 40 weeks, she has some complication. This also causes a
death of the woman if the complications are not treated in time. Obstructed labor would, what do you mean by obstructed labor? If the baby cannot come out of the birth canal, either due to the size of the birth canal, if it's small, or the baby is too big, then you end up with the obstructed labor, and this also is a cause of death. So the causes of maternal mortality are pretty much defined. Everybody knows the causes of maternal mortality. Everybody in the health sector is aware of the terminology maternal mortality. Then why don't the women get the care which is required for them at the correct time? So what prevents the woman from getting care is the important question. The government of India works very hard to prevent all these deaths. There are so many programs which are given by the government of India so that the woman can benefit from these programs, but still the maternal mortality persists. So number one would be poverty. People are so poor, they don't know that all these facilities exist. Second is distance to facility. So I did a study, and in this study, what they say is, how far was the woman's house? Okay, how far was, where was she residing? Which village was she residing? And how long did it take for her to actually reach a hospital which could care for her particular illness? And if you see that 25% of the women were living almost 50 kilometers away from the hospital, 50 kilometers away. If you see this color here, that would be around 100, 36% would be around 100 kilometers away, 100 kilometers away. So to travel for a woman who is in dire emergency, to travel 50 kilometers or 100 kilometers to a hospital to get some care would mean around 2 to 3 hours would be the time from her to actually get a vehicle and move from her place to the hospital. So it takes a long time for these women to travel. And therefore, you need a lot of facility at the nearest place where she could deliver. Inadequate and poor quality services. Services are there, but they don't have the adequate manpower. They don't have the adequate facilities. 24/7 operational operation theaters are required at the village level if you really want to prevent such mishaps. And lastly, the cultural beliefs and practice. So what do you mean by cultural beliefs and practices? There are women who are not brought to the hospital because their family, senior members of the family, the female senior members of the family, like mother-in-law or mother, would not have gone to the hospital herself. So they sort of say that if the mother didn't go, why should the daughter-in-law? Such beliefs are there in the society. Secondly, they believe there are other beliefs saying that I delivered at home, why can't you deliver at home? And thirdly, doubting the treatment. They think that sometimes what treatment we give may not be helpful to the woman, but in fact may be detrimental to her health, and therefore do not bring the woman to the hospital. Most of these young girls are married at young ages, and their participation in decision making is very minimal, very minimal. If you ask them for anything, they don't have any say on their health. They don't have any say on their health. They say that their decision maker is the senior male of the family, father-in-law, or sometimes husband also may not have the say in the matters of the family. So what was initiated by the WHO?
What was initiated by the WHO? WHO initiated the safe motherhood because they were caring for all the mothers across each and every country and hoping that they could do something or advise certain things in such a way that it would bring down the maternal mortality. So safe motherhood means ensuring all women receive the care they need to be safe and healthy throughout pregnancy and childbirth. Motherhood should be a time of expectation and joy for a woman, her family, and the community. So, what is a Safe Motherhood Initiative? In 1987, the World Bank, in collaboration with WHO and UNFPA, sponsored the Safe Motherhood Conference in Nairobi. The Safe Motherhood Initiative was launched to reduce the burden of maternal mortality throughout the world, particularly in developing countries. It was a call to action to reduce maternal mortality and morbidity by 1/2 by the year 2000. Subsequent work on safe motherhood by the interagency group and others have outlined clear strategies and specified interventions for the reduction of maternal morbidity and mortality, often referred to as the pillars of safe motherhood. So this group, they said that they keep meeting frequently and then they keep deciding about their goals and targets. And at present, they want the whole international maternal mortality rate to be less than 70 by the year 2030. Having said that, we must note that the maternal mortality in most of the European countries and other developed countries is less than 50. So whether we want to go with this number or we are going to be more enthusiastic and get it down low depends on the will of the population. What are the things in the safe motherhood? We have to care for the woman during her reproductive period. So this woman in India, most of the time, she's married. She needs the support from her husband's family to get all this care. Many a times it is pushed on to the maternal side. Whenever she becomes pregnant, they sort of ask the mother's side or her maternal side to take care of her. So I feel that it should be a combined effort. Otherwise, you will not get the good results. We do see patients in our care who say that when they're brought into us and we say that she has not been cared for, they say she didn't have any antenatal visits by her in-laws and now we have brought her for the first time to the hospital. So that should not be the case. Care should be from both the sides. So what are the things which come under the safe motherhood? What are the pillars? It's family planning, antenatal care, obstetric care, postnatal care, abortion care, STD and HIV control, communication for behavior change, primary health care, and equity for women. So the gist of all these things would be the woman should have a planned family. But what happens is many a times pregnancies are unplanned. The woman may be still has not completed her education, or she's not in a financial condition to have a baby at that particular time. So these things are known as unplanned pregnancies. One should plan the pregnancy and then continue it. To do that, one would have to use contraception. If she doesn't want to have a pregnancy at a particular period of her life, she should be allowed to have a contraception. Next is antenatal care. During the pregnancy, we advise the woman to come to the hospital repeatedly depending on which month of gestation she's in. So that should be
the woman should be allowed to come to the hospital and take the care. Now, if the woman cannot afford private hospitals or they are very far off for her and she cannot take it, there is the whole antenatal care is provided by the government of India free of cost. She can go anywhere she likes and get the antenatal care. The only thing is she has to go to the particular hospital and get herself checked up and take the treatment. Obstetric care, again, it consists of the antenatal care and intrapartum care during delivery. Where is she going to deliver? So that decision should be made well in advance, where she is going to deliver, which would be the nearest place for her to deliver, whether that place could be able to cater for her abnormalities or whatever diseases she has, or she is a low risk patient where she could deliver in the primary health center. So this has to be decided well in advance. Postnatal care would be the care of the mother after the delivery. The woman is now she has just delivered. She would be having a lost lot of blood. She has to care for the baby by giving the breast milk. So she would be going into iron deficiency and calcium deficiency at that time. So that has to be taken care of, plus the contraceptive advice, because you don't want her to become pregnant at least for 2 to 3 years after the delivery. If she has already completed her family, she is already having 2 children, you could always advise her to consider permanent sterilization, where she would be going in for any surgical method of contraception, or if she doesn't want to undergo surgical method, temporary method of contraception could be advised. Abortion care. Abortion is again, as a very sensitive issue. When it comes to abortion, one is the woman may, if she doesn't want to continue the pregnancy, she has a right to abort also by the Indian laws, and she has to go and get herself checked up and take the appropriate treatment at the appropriate medical center. Many people hide this fact that they're pregnant. They may try to go for abortion at unrecognized places, end up with complications, and many have lost their lives as well. Sexually transmitted diseases, STD and HIV control is also a part of the safe motherhood. During the pregnancy, we screen all the women for STDs and HIV infection. Finally, we have the base of the pillars, that is communication for behavior change. Communication for behavior change, basically, it deals with the nature of the woman and her family members. It is not only the behavior of the pregnant woman, it is the behavior of all the members who are associated with her to make sure that she gets good care during her pregnancy. Primary health care would be given at the level of the society in the primary health centers, and equity for women. If you really, that's what the theme of this talk is. You have to care for your woman of your society to have a healthy society. So, one by one in detail, family planning would be an important component of the safe motherhood, essential to ensure individuals and couples have adequate information and services regarding family planning. Many of the new married couples are shy and do not want to speak about it, but it is essential that they have knowledge that family planning exists. Family planning means, in other words, you plan your family, how many kids you want to have in your family, when do you want to have them, and you plan accordingly. During the time you don't want to have kids, you can use any of the contraceptive methods, either it be oral contraceptive pills, contraceptive patches, vaginal rings. You can use calendar methods also, female condoms, male condoms, injectable contraceptives, or intrauterine devices which is kept into the uterus here, and they do not conceive when this device is in the uterus. So next is antenatal care. Antenatal checkups is necessary to detect complications early and to treat them as soon as possible. It is also essential to provide pregnant women with vitamin supplements, iron tablets and calcium tablets, and vaccinations, that is with the tetanus toxoid and the diphtheria vaccine, so that they can have a healthy and strong pregnancy.
Obstetric and newborn care would refer to all the care and healthcare levels initiative provided to the mother and the newborn to reduce maternal and newborn mortality and morbidity. Birth attendants should have the knowledge, skills, and equipments to perform a clean and safe delivery. Emergency care for high-risk pregnancies and complications are made available to all women and newborn who need it. So delivery care can be done by the persons who are skilled in midwifery, that would be the nursing staff, and those who are taken up medical profession, any of the lines of medical profession, be it allopathy, Ayurveda, everybody is trained in deliveries and maternity care. And of course, if somebody is really interested to go into to treat the high-risk pregnancies, persons like me, you can choose the post-graduation in the obstetrics and gynecology. So let's skip this. Postnatal care. Postnatal care, as I have told you, it is required to ensure that postpartum is care is provided to the mother and the baby. It includes counseling mothers about child handling, exclusive breastfeeding, etc. What do you mean by exclusive breastfeeding? For 6 months, the baby should drink only the mother's milk and nothing else, not even sip of water. So that will bring down the level of infections, because anything you are giving from externally, there is always a chance of infection. More so, mother's milk is nutritious and it is tailor-made for the human baby, and also has a lot of immune properties. Post-abortion care. So again, keep abortion safe, legal, and accessible is the catch line here, but it's not present in all the countries across the world. Abortions is illegal in some countries, and there are a lot of restrictions in others in whom you are going to conduct the abortion. But in our country, where if the woman desires to abort the baby up to 20 weeks, there is no, she can go ahead with the help of the medical services. Above that, there are some issues which she has to fulfill. Then only she can go for abortion. So it is necessary to prevent the complications of abortion. Post-abortion care helps to identify and detect if there are any complications of abortion. Useful to refer other reproductive health problems when necessary. For example, woman is having she wants an abortion. She is an unmarried girl. She is 20 years of age and she's 1.5 months pregnant, and she doesn't want to continue the pregnancy. She can go ahead for abortion. But at the same time, we have to advise her contraceptive methods and how to prevent this from happening again. The essential element of the post-abortion care service is providing the woman with the family planning method before she leaves the facility. It also provides counseling and awareness about different family planning methods. So essential elements of post-abortion care services would be emergency treatment for the incomplete abortions and potentially life-threatening complications, post-abortion family planning counseling and services, and links between emergency PAC services and other reproductive health care. Sometimes the woman starts aborting on herself, that is known as spontaneous abortion. In such women, they start bleeding heavily. And if they start bleeding heavily, you need to have an emergency care service for them. So I've already spoken about the STDs. So HIV screening is done to prevent and manage HIV and AIDS transmission to the baby, to assess risk for future infection, and to provide voluntary counseling and testing, and to expand services to address mother and child transmission. So if the mother is HIV positive and it is detected during pregnancy, she would have to take treatment that for the HIV, which would prevent the passage of the HIV infection onto the
baby and that she has to take throughout the pregnancy. Targeting the main causes of maternal mortality. So after knowing all the causes of maternal mortality and what is available for them to prevent it, the targeted approach is required. And the main causes which are causing maternal mortality are the severe bleeding, infections, high blood pressure, complications from delivery, and the unsafe abortions. And we need to address these issues individually so that we can reduce the maternal mortality. So why is safe motherhood important? If you lose a mother, what could happen? So this is a picture where the child is drawn the mother and wants to sleep on the mother's lap. So once the mother is lost, when the baby is so small, within 1 or 2 days of birth, you lose the mother, sometimes on the same day itself. Who is going to look after that baby? So these babies sometimes, they are they are more vulnerable to rights violation, physical abuse, sexual abuse, child labor, and child marriage. Especially child marriage. I've seen a lot of people trying to marry off such children because there's no one in the house to care for them. So better to get them married. This is the way people do speak. So in remembrance of safe motherhood, or we do celebrate the National Safe Mother Day, Safe Motherhood Day. It is the anniversary of Srimati Kasturba Gandhi, and it is done on every year, April 11th. India observes National Safe Motherhood Day to raise awareness about adequate access to care during pregnancy, childbirth, and postnatal services. So that's about the maternal mortality. Coming on to the infant mortality. So this is a picture of the world. This is a world map. And you can see that again, the infant mortality is less than 20 in most of the American and European countries. The whole burden of the infant mortality is on Africa and South Asia. India also contributes to a large number of infant deaths. So infant death is the death of the child before 1 year of age. Before 1 year of age. Tender child, you have lost the child. And when those countries can maintain it at such low rates, we should also make best efforts to reduce the infant mortality. So infant mortality rate for India 2023 recently released data says that it is 26 deaths per 1,000 live births. 26 deaths per 1,000 live births. In Karnataka, it is 20 deaths per 1,000 live births. Main causes, why do infants die? The number one cause is infections. Number one cause is infections. Could be diarrhea, could be upper respiratory tract infection, fever. These are the things which we lose the babies. Next is premature birth. If the baby is born early means how early? Before 37 weeks of gestation. Before 37 weeks of gestation, 40 weeks of gestation is considered the full term, which is the normal pregnancy gestation in humans. Less than 37 weeks is considered as preterm. So those babies have a big list of complications, especially the breathing complication. They can't breathe properly. So you lose the babies. Then complications during delivery. The mother had a difficult delivery, so the baby is affected. Asphyxia. Asphyxia means there is a low oxygen level in the baby's blood. So what happens is these babies also, this is due to, again, they can't breathe properly, and this is why they end up with having the asphyxia. Birth injuries. During delivery, there is some injury, so they have a brain injury, or they have sometimes fractures also. Fracture means the bone is broken. So look at this picture. Now this is one glaring picture which nobody wants to see. India is on the top with the number of newborn deaths per 1,000. That's 490.
Okay, top 10 countries with highest number of infant deaths in newborn deaths in 2020. Right. So why this happens? One could say that, okay, we have so many deliveries, so our numbers should be high. But just look at China, right? They also have enough of deliveries. When it comes to health, most of the times the Indian statistics are comparable to the lower income countries, which we should not be comparing. Our numbers should be along with the well-performing nations in the world. But unfortunately, health indices always our country is lagging behind. I hope these things change in near future, and with the change should be rapid. You can't say we are progressing and then it takes too long, and then one generation goes and the next generation comes and still you're stuck with the figures, gloomy figures like this. So things should change rapidly. So government is working very hard for these programs, and they have made a lot of programs which will help the mother and help the infant. Janani Suraksha Yojana. In this Yojana, the government actually pays the woman who delivers at the hospital. Janani Shishu Surakshana Karyakrama also does the same. Surakshit Matrutva Ashwasan also, these are all giving the mother free of cost delivery services wherever she is. Okay, not only they give free of cost delivery services, they also give certain amount of money to the woman, right into her bank account, so that she can utilize that money for her immediate delivery care. Pradhan Mantri Surakshit Matrutva Abhiyan, PMSMA. This one ensures that on the 9th of every month, woman will get antenatal care at any of the hospitals which are registered under the Yojana. Laksha Yojana. Laksha, they provide good delivery services wherever for whichever hospital is associated with this program. Then the abortion care. Other things are midwifery programs where they teach the midwives how to deliver the woman in the safest possible way. Delivery points, which are, they have opened 25,000 delivery points where they are going to deliver the woman with free of cost and with the best care. First referral units, if you cannot deliver them at the primary healthcare centers or even lower centers than that, you can send them to the FRU units where they will take up a bit of the higher risk pregnancy. Opening maternal and child health wings in hospitals, MCH wings, which are dedicated only for the mother and the children. And then you have got obstetric ICUs and HDUs, high dependency units, where you are going to care for the women who are really high risk. Other than this, whenever there's a death, you have to do the maternal death surveillance review. So if a particular woman has died during pregnancy, you have to find out what was the cause of her death. Could it have been prevented? Where was the deficiency? So in multiple levels, it could be that they have come late, or they were not taking any antenatal care, or the high risk factor was not detected early enough for her to move on to a higher center, because I've already shown you that they have to travel 50 to 100 kilometers to get some decent care if they are if they have a high risk factor. Monthly village health, sanitation and nutrition days, and MCP card and safe motherhood booklet. You give whenever they're pregnant. The government, especially government of Karnataka, gives a very beautiful booklet known as a Thai card. And in that, everything is written: when they should come to visit, and their blood investigations, and what food they should eat, and once a baby is delivered, how they should go for vaccination of the baby. Everything is written so beautifully in that booklet, provided they take some time and read it. So, what are the government interventions for improving infant mortality rate? Again, the government has made some of the newborn facilities, like facility-based newborn care, community-based care of the newborn and young children, and mother's absolute affection. So these are some of the
community-based programs which are being established in the district hospital, medical college level. It's very difficult because when you consider district, it is so vast. One should really, sometimes go around your own district and see how big it is and how difficult it would be for a mother who is at the village level. Sometimes they're in garden houses. Garden houses means they're in the farms. And suddenly she has some complications. It even takes a long time for them to walk and get some bullock cart or some tractor also doesn't reach those fields which are right into the in deep in the villages. So it's a real mammoth task to get these women to the hospital and to get some care for them. So universal immunization program for the children should help to reduce most of the diseases in the first year of life. They cover the tuberculosis, diphtheria, pertussis, polio, tetanus, hepatitis, measles, rubella, that's German measles, pneumonia, lung infections, meningitis is the brain infections, rotavirus would be causing diarrhea, pneumococcus also cause lung infections. These are some of the diseases which are covered by the vaccinations. Other programs like Rashtriya Bala Swasth Karyakrama, which is for our children from 0 to 18 years of age. They are screened for 30 health conditions. And if there are some diseases which they can pick up, they are reported to their parents and they can come and get the care for that. There are also something known as nutritional rehabilitation centers where if the child is having less nutrition or is malnourished, you can go to those centers and get appropriate food for that child. Other things like D2 program, intensified diarrhea control program, just by giving them ORS solution, oral rehydration solution, you will prevent so many deaths due to diarrhea. Many a time they think they are vomiting too much, or when they're passing so much of fluid outside the body in the form of diarrhea, don't give them fluid so that it will stop the diarrhea. That is the concept in the villages. So they don't give them any water. And then the baby gets dehydrated and then it loses its life. So such things, very simple interventions can save the lives. Anemia Mukt Bharat, that is the AMB strategy. I don't know how many of you have received the albendazole tablet in the schools where they are giving that tablet for the eradication of the hookworm and other worm infestations. So to conclude, a health of a mother and child is a more telling measure of your nation state than economic indicators. If you grow, you have to grow with everyone. You cannot leave back a particular sector of your population and just grow. So it's very important that the mother and child of your society are healthy and happy and your numbers are low so that we can all be proud of our maternal and infant mortality rates. So healthy moms and happy babies is the outcome we would like from this talk. Well, thank you so much for giving me this opportunity to speak. And I don't know whether if I can take any questions. If I could, I am ready to answer. Thank you very much, ma'am. Now I request participants, if any questions, they can post in the chat box or they can raise their virtual hand so that we can unmute them and we can speak directly to doctor and clear your doubts, if any. Thank you. Any queries, please raise your virtual hand. We will unmute you. Madam, really, it was a very informative and insightful talk on Thank you. maternal health and child care. In fact, many of the statistics you gave are really very difficult to digest. In fact, India is at the bottom compared to other countries, even Pakistan. We can somehow, India being on the forefront of all technologies, we should reduce maternal death and also child mortality in the coming days.
It was really a wonderful talk. We'll be uploading your talk on our YouTube channel also, so that many Thank you, people sir. will be viewing. And in the same time, many audience are there on YouTube also. They have watched your talk, and there are some appreciations also on behalf of KSTA. We are very thankful. In fact, it is for the first time that a gynecologist has come, making time herself, in spite of busy schedule, to deliver a talk on our platform. We'll be very glad to host you for many more talks like this. Madam, on Sure, behalf sir. of we are very grateful to you. And one more thing, being a gynecologist, you will be very busy. In spite of your busy schedule, how could you find time for your PhD? No, I am doing certain things with passion, sir, because I really want to reduce and do the mortality and to do something for justice to the society. For that, we need to study a lot of these drugs and everything. My PhD is also on postpartum hemorrhage. That's the main theme of that, studying new drugs and studying better interventions. You have to, working for mother is really tough job. There people don't understand, and it's so painful when you see the young girl coming and you ask her any questions. She doesn't have voice to give answer to that. She is always looking around, where is a mother-in-law, where is a husband, where is, she's so scared to say one single sentence. That is the condition. And when something, if something goes wrong in pregnancy, you are her best friend. To help her, you are her best friend, because you won't find any friends for her. And we have to take, some extra pains and extra interest in her to save her life. And this many gynecologists do. It is not something I do. It is, many of us face this, and many of us we really help the woman, especially in our institute. We really go an extra mile to help them. And I hope the audience today go back with that. They should understand that yes, we should help a woman who is pregnant. They should go back with that. That yes, there is something called maternal mortality. We have to take care. We have to look after. Then it will change the society's behavior. So that is important for us. Madam, we see a lot of pressure on women, especially rural women, mentally, Rural woman, it is yeah, very sad story. mentally stressed. In that case, would it have any effect on delivering baby? Mental stress. Mental stress, there are studies going on regarding the hormonal levels and stress hormone levels during labor and delivery. But by and large, if everything is going well, fine. If some stress of the mother, definitely it will be affecting the baby. And as I said, she's not decision maker many of the times. So legally, women are equal in our country, but socially, there are so many things going on. It will take some time for everybody to realize these things. All the best for your PhD research. Hope Thank you, soon. sir. Thank you. I must compliment Dr. Kushal Das sir for motivating many young medical professionals to do their PhD. On behalf of KSTA, we are grateful to you, sir, for suggesting. Thank you. Thank you, Dr. Ramesh. We request you to suggest few more from medical fraternity, because if you ask in Yes. Bangalore, they always say we are busy. They won't come so easily. From Bijapur, you can motivate them and ask them to speak on this platform. Sure, We'll sure, be, sure. many people will be viewing. Thank you, madam, once again. Thank you, sir. Thank you so much. Thank And you. I request Absolutely. Kushal Das sir for his views. Thank you, Dr. Ramesh, for arranging an excellent talk of Dr. Rajeshri. And as Dr. Rajeshri is doing PhD in our university, I know her works and all quality. And because as a chairman of the PhD committee, he's heard all the things when this presented, screening of synopsis, all the things I saw. She has a dedicated passion and very dedicated. That is very important for medical science as such in our country, because in the Western country, it is very common without having the research and not PhD, without having a quality research, one cannot stand. So this culture
we are trying to develop in our university, and thanks to our faculty member for cooperation, thanks to our vice chancellor, thanks to our registrar, thanks to our dean of faculty of medicine for encouraging this the spirit. As such, this question of this today's these points of what Dr. Rajeshri discussed, it's a very simple way she explained a very complicated manner of the maternal and child or the infant mortality. This is an issue and in which she has revealed, as you have rightly pointed out, certain surprises or shocked rather than Indian position for infant mortality. That is too shocking for all of us. But it's a fact and it's a truth. But question of the maternal mortality, I think there is government did certain substantial work, as Rajeshri has shown that graphically that how reducing year-wise the annual rate of mortality. But for infant mortality, I do not know what India actually was having last 5 years, whether we are keeping the same or we are actually down, because position of India remains same, but number whether it is reducing. Because what I find, the number is quite low, significantly low in many of the poor countries like Afghanistan and other countries, in African countries. It is very surprising and shocking. So do you have any data on this, Dr. Rajeshri, that whether year-wise infant mortality is actually reducing or remains same or it is increasing? I Sir, do not know. infant mortality has been almost the same over the last 2 to 3 years. It is, 1%. In fact, it increased and then it's come down again. So pretty much the same. But when it comes to the infant, there is a lot of concentration on the maternal side. But infant somehow a little bit, getting top quality level 3 and NICUs, district level, maintaining them, very difficult still. And getting such care in the CHC or PHC, it's not up to the mark. So, okay, it means that you want to say that infant health and just neonates, their survival and many things depending on very high equipped instruments. yes. Which is not available in our district or Yes. peripheral service. Yes. So these are these things should at least they should be available in the taluka level. Then things would change. They are still just up in the district. That too, very few hospitals like that. So that will, even the existing hospitals will have a burden of more patients, and patients also don't get so much of facility easily. So that's the reason. Still, there needs a lot of care over there. For example, I could do a cesarean. Now at taluka levels, everybody is doing, and even smaller places than that. But what happens if the baby is not in a good condition? They can't keep the baby in that place. They have to move it to the district. So how many people can afford the time and money and all those things? The government is giving the schemes, but still people have to sit and wait for the baby. I mean, take care of the baby for 2 months in the hospital and manpower at home. They start thinking. So, social issues Thank also you. are there. Thank you, Dr. Rajeshri. Over to Dr. Ramesh. Thank you, Dr. Rajeshri. Thank you, sir. Once again, thank you very much for a very informative talk. I'm also thankful to Dr. Kushal Das sir. Sir, keep helping us in organizing Yes, such sure. webinars in future as well. Yeah, We invite Madam once again. In next year, new set of students will be coming. For them, same presentation could be presented. On behalf of CSTA, once again, thanks, Madam. And I'm also thankful to all the attendees who have joined on Cisco WebEx and YouTube. Thank you. Goodbye. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you.